Gempa yang mengguncang Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023 berepisentrum di perbatasan kedua negara. Gempa terjadi pukul 4:17 pagi waktu setempat dan pukul 8:17 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa di Kahramanmaraş di Provinsi Gaziantep, Turki yang berjarak 33 km dari ibu kota provinsi itu yang juga bernama Gaziantep. Gempa Turki Suriah membuat pemerintah Turki mengaktifkan alarm level 4. Alarm ini adalah seruan pemerintah Turki akan bantuan internasional agar merespon gempa Turki Suriah. Alarm gempa Turki Suriah direspon oleh pemerintah Rusia dan Ukraina. Dua presiden yang tengah bertikai itu rupanya bersatu dalam mengirimkan dukungan untuk korban gempa Turki Suriah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengirimkan pesan dukungan dan juga menawarkan bantuan. Lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyampaikan bela sungkawa dan mengatakan negaranya siap membantu. Tidak cuma kedua negara itu saja yang mengirimkan dukungan, namun juga pemerintah Amerika Serikat. Today. Tak peduli siang ataupun malam hari, angkatan bersenjata Rusia tidak pernah menghentikan serangannya. Di sekitar kawasan Pervomensky, pasukan Putin tak membiarkan tentara Ukraina untuk bisa beristirahat dengan tenang. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut, pasukan Rusia mengoperasikan pesawat tak berawak tepat di atas lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa buang-buang waktu, UAV Rusia langsung melemparkan granat ke dalam parit musuh yang mengakibatkan terjadi ledakan besar. Alhasil, sebagian tentara Ukraina dengan sigap keluar, sedangkan tentara lainnya harus menerima takdir tewas di dalam parit. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Angkatan bersenjata Rusia diketahui telah beberapa kali meningkatkan produksi peluru artileri berpemandu Krasnopol untuk kebutuhan di garis depan. Kembali ramai beredar rekaman arsip di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Peningkatan produksi peluru artileri berpemandu Krasnopol ini merupakan salah satu cara untuk menghancurkan tank Abrams dan Leopard musuh secara efektif. Selama permusuhan, amunisi ini telah menghancurkan ratusan peralatan dan objek angkatan bersenjata Ukraina seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memasuki hari ke-349, Rusia melaporkan secara total 382 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3027 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Perang Rusia-Ukraina kembali memasuki babak selanjutnya. Terbaru, Rusia berencana melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2023 mendatang. Diberitakan The Guardian pada 2 Februari 2023, kabar serangan 24 Februari 2023 oleh Rusia ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Reznikov memperingatkan bahwa Rusia akan membawa kontingen pasukan yang besar menuju Ukraina. Diperkirakan ada 300.000 tentara wajib militer Rusia yang biasa diturunkan dalam peperangan. Namun, jumlah aslinya di perbatasan Ukraina bisa mencapai 500.000 orang. Atas rencana gempuran dari Rusia, Reznikov bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melakukan transaksi pembelian senjata. Ukraina ingin mengamankan pembelian radar pertahanan udara dan mendapatkan kiriman jet tempur F-16 dari negara-negara Eropa. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpendapat melalui akun Twitter miliknya bahwa satu-satunya cara untuk menggantikan penyerangan Rusia adalah mengalahkannya dengan tank, jet tempur, dan rudal jarak jauh. Dilansir dari Sky News pada 2 Februari 2023, Rusia memang mengeluarkan tanda akan melakukan suatu aksi besar pada 24 Februari mendatang. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Rusia berencana menutupi acara pro-Ukraina yang diselenggarakan oleh negara-negara barat pada 24 Februari di New York. Untuk itu, ia menyebut bahwa diplomat Rusia merencanakan akan membuat kejadian lain yang juga akan menarik perhatian dunia. Meski begitu, Lavrov tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kejadian apa yang direncanakan itu. Sementara itu, tanggal serangan 24 Februari 2023 ke Ukraina ini direncanakan terjadi sehari setelah perayaan The Fatherland Day di Rusia. Menurut Time and Date, rakyat Rusia merayakan The Fatherland Day setiap 23 Februari untuk memberikan penghargaan kepada tentara maupun veteran atas perannya dalam militer negara.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan kerja tempur dari para awak senjata self-propelled 120 mm dari pasukan lintas udara. Bergerak maju dan memberikan tembakan akurat pada benteng, kendaraan lapis baja, hingga prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Diketahui bahwa keakuratan serangan artileri Rusia dicapai karena penyesuaian yang kompeten oleh operator UAV atau pesawat tak berawak. Kru tempur senjata self-propelled 120 mm merupakan mimpi buruk bagi militan Ukraina hari itu. Memasuki hari ke-349, Rusia melaporkan secara total 382 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3027 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia di Suriah telah mengerahkan 10 unit berjumlah 300 orang yang mulai membersihkan puing-puing dan mencari korban selamat, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Putin hari Senin 6 Februari 2023 juga menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah gempa bumi dahsyat yang mematikan di Turki Selatan. Dalam panggilan telepon dengan Erdogan, Putin menyatakan simpati atas kematian ratusan orang dan mengharapkan kesembuhan bagi yang terluka, kata Direktorat Komunikasi Turki dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan Anadolu pada Senin 6 Februari 2023. Selama panggilan telepon, Presiden Rusia Putin juga memberikan informasi tentang dukungan Rusia kepada Turki dalam pencarian dan penyelamatan serta bantuan bencana, ucapnya. Kantor berita TASS Rusia hari Selasa 7 Februari 2023 melaporkan tim penyelamat Emerkom Rusia sudah tiba di Turki untuk membantu melakukan upaya penyelamatan korban yang masih terjebak di puing-puing setelah gempa bumi. Gempa yang mengguncang Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023 berepisentrum di perbatasan kedua negara. Gempa terjadi pukul 4:17 pagi waktu setempat dan pukul 8:17 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa di Kahramanmaraş di Provinsi Gaziantep, Turki yang berjarak 33 km dari ibu kota provinsi itu yang juga bernama Gaziantep.
Gempa Turki Suriah membuat pemerintah Turki mengaktifkan alarm level 4. Alarm ini adalah seruan pemerintah Turki akan bantuan internasional agar merespon gempa Turki Suriah. Alarm gempa Turki Suriah direspon oleh pemerintah Rusia dan Ukraina. Dua presiden yang tengah bertikai itu rupanya bersatu dalam mengirimkan dukungan untuk korban gempa Turki Suriah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengirimkan pesan dukungan dan juga menawarkan bantuan. Lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyampaikan bela sungkawa dan mengatakan negaranya siap membantu. Tidak cuma kedua negara itu saja yang mengirimkan dukungan, namun juga pemerintah Amerika Serikat. Today. Tak peduli siang ataupun malam hari, angkatan bersenjata Rusia tidak pernah menghentikan serangannya. Di sekitar kawasan Performaysky, pasukan Putin tak membiarkan tentara Ukraina untuk bisa beristirahat dengan tenang. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut, pasukan Rusia mengoperasikan pesawat tak berawak tepat di atas lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa buang-buang waktu, UAV Rusia langsung melemparkan granat ke dalam parit musuh yang mengakibatkan terjadi ledakan besar. Alhasil, sebagian tentara Ukraina dengan sigap keluar, sedangkan tentara lainnya harus menerima takdir tewas di dalam parit. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Angkatan bersenjata Rusia diketahui telah beberapa kali meningkatkan produksi peluru artileri berpemandu Krasnopol untuk kebutuhan di garis depan. Kembali ramai beredar rekaman arsip di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Peningkatan produksi peluru artileri berpemandu Krasnopol ini merupakan salah satu cara untuk menghancurkan tank Abrams dan Leopard musuh secara efektif. Selama permusuhan, amunisi ini telah menghancurkan ratusan peralatan dan objek angkatan bersenjata Ukraina seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memasuki hari ke-349, Rusia melaporkan secara total 382 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3027 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Perang Rusia-Ukraina kembali memasuki babak selanjutnya. Terbaru, Rusia berencana melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2023 mendatang. Diberitakan The Guardian pada 2 Februari 2023, kabar serangan 24 Februari 2023 oleh Rusia ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Reznikov memperingatkan bahwa Rusia akan membawa kontingen pasukan yang besar menuju Ukraina. Diperkirakan ada 300.000 tentara wajib militer Rusia yang biasa diturunkan dalam peperangan. Namun, jumlah aslinya di perbatasan Ukraina bisa mencapai 500.000 orang. Atas rencana gempuran dari Rusia, Reznikov bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melakukan transaksi pembelian senjata. Ukraina ingin mengamankan pembelian radar pertahanan udara dan mendapatkan kiriman jet tempur F-16 dari negara-negara Eropa. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpendapat melalui akun Twitter miliknya bahwa satu-satunya cara untuk menggantikan penyerangan Rusia adalah mengalahkannya dengan tank, jet tempur, dan rudal jarak jauh. Dilansir dari Sky News pada 2 Februari 2023, Rusia memang mengeluarkan tanda akan melakukan suatu aksi besar pada 24 Februari mendatang. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Rusia berencana menutupi acara pro-Ukraina yang diselenggarakan oleh negara-negara barat pada 24 Februari di New York. Untuk itu, ia menyebut bahwa diplomat Rusia merencanakan akan membuat kejadian lain yang juga akan menarik perhatian dunia. Meski begitu, Lavrov tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kejadian apa yang direncanakan itu. Sementara itu, tanggal serangan 24 Februari 2023 ke Ukraina ini direncanakan terjadi sehari setelah perayaan The Fatherland Day di Rusia. Menurut Time and Date, rakyat Rusia merayakan The Fatherland Day setiap 23 Februari untuk memberikan penghargaan kepada tentara maupun veteran atas perannya dalam militer negara.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan kerja tempur dari para awak senjata self-propelled 120 mm dari pasukan lintas udara. Bergerak maju dan memberikan tembakan akurat pada benteng, kendaraan lapis baja, hingga prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Diketahui bahwa keakuratan serangan artileri Rusia dicapai karena penyesuaian yang kompeten oleh operator UAV atau pesawat tak berawak. Kru tempur senjata self-propelled 120 mm merupakan mimpi buruk bagi militan Ukraina hari itu. Memasuki hari ke-349, Rusia melaporkan secara total 382 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3027 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia di Suriah telah mengerahkan 10 unit berjumlah 300 orang yang mulai membersihkan puing-puing dan mencari korban selamat, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Putin hari Senin 6 Februari 2023 juga menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah gempa bumi dahsyat yang mematikan di Turki Selatan. Dalam panggilan telepon dengan Erdogan, Putin menyatakan simpati atas kematian ratusan orang dan mengharapkan kesembuhan bagi yang terluka, kata Direktorat Komunikasi Turki dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan Anadolu pada Senin 6 Februari 2023. Selama panggilan telepon, Presiden Rusia Putin juga memberikan informasi tentang dukungan Rusia kepada Turki dalam pencarian dan penyelamatan, serta bantuan bencana, ucapnya. Kantor berita TASS Rusia hari Selasa 7 Februari 2023 melaporkan tim penyelamat Emerkom Rusia sudah tiba di Turki untuk membantu melakukan upaya penyelamatan korban yang masih terjebak di puing-puing setelah gempa bumi. Gempa yang mengguncang Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023 berepisentrum di perbatasan kedua negara. Gempa terjadi pukul 4:17 pagi waktu setempat dan pukul 8:17 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa di Kahramanmaraş di Provinsi Gaziantep, Turki yang berjarak 33 km dari ibu kota provinsi itu yang juga bernama Gaziantep.
Gempa Turki Suriah membuat pemerintah Turki mengaktifkan alarm level 4. Alarm ini adalah seruan pemerintah Turki akan bantuan internasional agar merespon gempa Turki Suriah. Alarm gempa Turki Suriah direspon oleh pemerintah Rusia dan Ukraina. Dua presiden yang tengah bertikai itu rupanya bersatu dalam mengirimkan dukungan untuk korban gempa Turki Suriah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengirimkan pesan dukungan dan juga menawarkan bantuan. Lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyampaikan bela sungkawa dan mengatakan negaranya siap membantu. Tidak cuma kedua negara itu saja yang mengirimkan dukungan, namun juga pemerintah Amerika Serikat. Today. Tak peduli siang ataupun malam hari, angkatan bersenjata Rusia tidak pernah menghentikan serangannya. Di sekitar kawasan Performaisky, pasukan Putin tak membiarkan tentara Ukraina untuk bisa beristirahat dengan tenang. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut, pasukan Rusia mengoperasikan pesawat tak berawak tepat di atas lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa buang-buang waktu, UAV Rusia langsung melemparkan granat ke dalam parit musuh yang mengakibatkan terjadi ledakan besar. Alhasil, sebagian tentara Ukraina dengan sigap keluar, sedangkan tentara lainnya harus menerima takdir tewas di dalam parit. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Angkatan bersenjata Rusia diketahui telah beberapa kali meningkatkan produksi peluru artileri berpemandu Krasnopol untuk kebutuhan di garis depan. Kembali ramai beredar rekaman arsip di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Peningkatan produksi peluru artileri berpemandu Krasnopol ini merupakan salah satu cara untuk menghancurkan tank Abrams dan Leopard musuh secara efektif. Selama permusuhan, amunisi ini telah menghancurkan ratusan peralatan dan objek angkatan bersenjata Ukraina seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memasuki hari ke-349, Rusia melaporkan secara total 382 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3027 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Perang Rusia-Ukraina kembali memasuki babak selanjutnya. Terbaru, Rusia berencana melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2023 mendatang. Diberitakan The Guardian pada 2 Februari 2023, kabar serangan 24 Februari 2023 oleh Rusia ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Reznikov memperingatkan bahwa Rusia akan membawa kontingen pasukan yang besar menuju Ukraina. Diperkirakan ada 300.000 tentara wajib militer Rusia yang biasa diturunkan dalam peperangan. Namun jumlah aslinya di perbatasan Ukraina bisa mencapai 500.000 orang. Atas rencana gempuran dari Rusia, Reznikov bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melakukan transaksi pembelian senjata. Ukraina ingin mengamankan pembelian radar pertahanan udara dan mendapatkan kiriman jet tempur F-16 dari negara-negara Eropa. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpendapat melalui akun Twitter miliknya bahwa satu-satunya cara untuk menggantikan penyerangan Rusia adalah mengalahkannya dengan tank, jet tempur, dan rudal jarak jauh. Dilansir dari Sky News pada 2 Februari 2023, Rusia memang mengeluarkan tanda akan melakukan suatu aksi besar pada 24 Februari mendatang. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Rusia berencana menutupi acara pro-Ukraina yang diselenggarakan oleh negara-negara barat pada 24 Februari di New York. Untuk itu, ia menyebut bahwa diplomat Rusia merencanakan akan membuat kejadian lain yang juga akan menarik perhatian dunia. Meski begitu, Lavrov tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kejadian apa yang direncanakan itu. Sementara itu, tanggal serangan 24 Februari 2023 ke Ukraina ini direncanakan terjadi sehari setelah perayaan The Fatherland Day di Rusia. Menurut Time and Date, rakyat Rusia merayakan The Fatherland Day setiap 23 Februari untuk memberikan penghargaan kepada tentara maupun veteran atas perannya dalam militer negara.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan kerja tempur dari para awak senjata self-propelled 120 mm dari pasukan lintas udara. Bergerak maju dan memberikan tembakan akurat pada benteng, kendaraan lapis baja, hingga prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Diketahui bahwa keakuratan serangan artileri Rusia dicapai karena penyesuaian yang kompeten oleh operator UAV atau pesawat tak berawak. Kru tempur senjata self-propelled 120 mm merupakan mimpi buruk bagi militan Ukraina hari itu. Memasuki hari ke-349, Rusia melaporkan secara total 382 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3027 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia di Suriah telah mengerahkan 10 unit berjumlah 300 orang yang mulai membersihkan puing-puing dan mencari korban selamat, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Putin hari Senin 6 Februari 2023 juga menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah gempa bumi dahsyat yang mematikan di Turki Selatan. Dalam panggilan telepon dengan Erdogan, Putin menyatakan simpati atas kematian ratusan orang dan mengharapkan kesembuhan bagi yang terluka, kata Direktorat Komunikasi Turki dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan Anadolu pada Senin 6 Februari 2023. Selama panggilan telepon, Presiden Rusia Putin juga memberikan informasi tentang dukungan Rusia kepada Turki dalam pencarian dan penyelamatan, serta bantuan bencana, ucapnya. Kantor berita TASS Rusia hari Selasa 7 Februari 2023 melaporkan tim penyelamat Emerkom Rusia sudah tiba di Turki untuk membantu melakukan upaya penyelamatan korban yang masih terjebak di puing-puing setelah gempa bumi. Gempa yang mengguncang Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023 berepisentrum di perbatasan kedua negara. Gempa terjadi pukul 4:17 pagi waktu setempat dan pukul 8:17 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa di Kahramanmaraş di Provinsi Gaziantep, Turki yang berjarak 33 km dari ibu kota provinsi itu yang juga bernama Gaziantep.
Gempa Turki Suriah membuat pemerintah Turki mengaktifkan alarm level 4. Alarm ini adalah seruan pemerintah Turki akan bantuan internasional agar merespon gempa Turki Suriah. Alarm gempa Turki Suriah direspon oleh pemerintah Rusia dan Ukraina. Dua presiden yang tengah bertikai itu rupanya bersatu dalam mengirimkan dukungan untuk korban gempa Turki Suriah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengirimkan pesan dukungan dan juga menawarkan bantuan. Lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyampaikan bela sungkawa dan mengatakan negaranya siap membantu. Tidak cuma kedua negara itu saja yang mengirimkan dukungan, namun juga pemerintah Amerika Serikat. Today. Tak peduli siang ataupun malam hari, angkatan bersenjata Rusia tidak pernah menghentikan serangannya. Di sekitar kawasan Performaysky, pasukan Putin tak membiarkan tentara Ukraina untuk bisa beristirahat dengan tenang. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut, pasukan Rusia mengoperasikan pesawat tak berawak tepat di atas lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa buang-buang waktu, UAV Rusia langsung melemparkan granat ke dalam parit musuh yang mengakibatkan terjadi ledakan besar. Alhasil sebagian tentara Ukraina dengan sigap keluar, sedangkan tentara lainnya harus menerima takdir tewas di dalam parit. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Angkatan bersenjata Rusia diketahui telah beberapa kali meningkatkan produksi peluru artileri berpemandu Krasnopol untuk kebutuhan di garis depan. Kembali ramai beredar rekaman arsip di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Peningkatan produksi peluru artileri berpemandu Krasnopol ini merupakan salah satu cara untuk menghancurkan tank Abrams dan Leopard musuh secara efektif. Selama permusuhan, amunisi ini telah menghancurkan ratusan peralatan dan objek angkatan bersenjata Ukraina seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memasuki hari ke-349, Rusia melaporkan secara total 382 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3027 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Perang Rusia-Ukraina kembali memasuki babak selanjutnya. Terbaru, Rusia berencana melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2023 mendatang. Diberitakan The Guardian pada 2 Februari 2023, kabar serangan 24 Februari 2023 oleh Rusia ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Reznikov memperingatkan bahwa Rusia akan membawa kontingen pasukan yang besar menuju Ukraina. Diperkirakan ada 300.000 tentara wajib militer Rusia yang biasa diturunkan dalam peperangan. Namun jumlah aslinya di perbatasan Ukraina bisa mencapai 500.000 orang. Atas rencana gempuran dari Rusia, Reznikov bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melakukan transaksi pembelian senjata. Ukraina ingin mengamankan pembelian radar pertahanan udara dan mendapatkan kiriman jet tempur F-16 dari negara-negara Eropa. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpendapat melalui akun Twitter miliknya bahwa satu-satunya cara untuk menggantikan penyerangan Rusia adalah mengalahkannya dengan tank, jet tempur, dan rudal jarak jauh. Dilansir dari Sky News pada 2 Februari 2023, Rusia memang mengeluarkan tanda akan melakukan suatu aksi besar pada 24 Februari mendatang. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Rusia berencana menutupi acara pro-Ukraina yang diselenggarakan oleh negara-negara barat pada 24 Februari di New York. Untuk itu, ia menyebut bahwa diplomat Rusia merencanakan akan membuat kejadian lain yang juga akan menarik perhatian dunia. Meski begitu, Lavrov tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kejadian apa yang direncanakan itu. Sementara itu, tanggal serangan 24 Februari 2023 ke Ukraina ini direncanakan terjadi sehari setelah perayaan The Fatherland Day di Rusia. Menurut Time and Date, rakyat Rusia merayakan The Fatherland Day setiap 23 Februari untuk memberikan penghargaan kepada tentara maupun veteran atas perannya dalam militer negara.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan kerja tempur dari para awak senjata self-propelled 120 mm dari pasukan lintas udara. Bergerak maju dan memberikan tembakan akurat pada benteng, kendaraan lapis baja, hingga prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Diketahui bahwa keakuratan serangan artileri Rusia dicapai karena penyesuaian yang kompeten oleh operator UAV atau pesawat tak berawak. Kru tempur senjata self-propelled 120 mm merupakan mimpi buruk bagi militan Ukraina hari itu. Memasuki hari ke-349, Rusia melaporkan secara total 382 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3027 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia di Suriah telah mengerahkan 10 unit berjumlah 300 orang yang mulai membersihkan puing-puing dan mencari korban selamat, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Putin hari Senin 6 Februari 2023 juga menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah gempa bumi dahsyat yang mematikan di Turki Selatan. Dalam panggilan telepon dengan Erdogan, Putin menyatakan simpati atas kematian ratusan orang dan mengharapkan kesembuhan bagi yang terluka, kata Direktorat Komunikasi Turki dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan Anadolu pada Senin 6 Februari 2023. Selama panggilan telepon, Presiden Rusia Putin juga memberikan informasi tentang dukungan Rusia kepada Turki dalam pencarian dan penyelamatan, serta bantuan bencana, ucapnya. Kantor berita TASS Rusia hari Selasa 7 Februari 2023 melaporkan tim penyelamat Emerkom Rusia sudah tiba di Turki untuk membantu melakukan upaya penyelamatan korban yang masih terjebak di puing-puing setelah gempa bumi. Gempa yang mengguncang Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023 berepisentrum di perbatasan kedua negara. Gempa terjadi pukul 4:17 pagi waktu setempat dan pukul 8:17 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa di Kahramanmaras di Provinsi Gaziantep, Turki yang berjarak 33 km dari ibu kota provinsi itu yang juga bernama Gaziantep.
Gempa Turki Suriah membuat pemerintah Turki mengaktifkan alarm level 4. Alarm ini adalah seruan pemerintah Turki akan bantuan internasional agar merespon gempa Turki Suriah. Alarm gempa Turki Suriah direspon oleh pemerintah Rusia dan Ukraina. Dua presiden yang tengah bertikai itu rupanya bersatu dalam mengirimkan dukungan untuk korban gempa Turki Suriah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengirimkan pesan dukungan dan juga menawarkan bantuan. Lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyampaikan bela sungkawa dan mengatakan negaranya siap membantu. Tidak cuma kedua negara itu saja yang mengirimkan dukungan, namun juga pemerintah Amerika Serikat. Today. Tak peduli siang ataupun malam hari, angkatan bersenjata Rusia tidak pernah menghentikan serangannya. Di sekitar kawasan Performaysky, pasukan Putin tak membiarkan tentara Ukraina untuk bisa beristirahat dengan tenang. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut, pasukan Rusia mengoperasikan pesawat tak berawak tepat di atas lubang persembunyian tentara Ukraina. Tanpa buang-buang waktu, UAV Rusia langsung melemparkan granat ke dalam parit musuh yang mengakibatkan terjadi ledakan besar. Alhasil, sebagian tentara Ukraina dengan sigap keluar, sedangkan tentara lainnya harus menerima takdir tewas di dalam parit. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Angkatan bersenjata Rusia diketahui telah beberapa kali meningkatkan produksi peluru artileri berpemandu Krasnopol untuk kebutuhan di garis depan. Kembali ramai beredar rekaman arsip di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Peningkatan produksi peluru artileri berpemandu Krasnopol ini merupakan salah satu cara untuk menghancurkan tank Abrams dan Leopard musuh secara efektif. Selama permusuhan, amunisi ini telah menghancurkan ratusan peralatan dan objek angkatan bersenjata Ukraina seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memasuki hari ke-349, Rusia melaporkan secara total 382 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3027 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Perang Rusia-Ukraina kembali memasuki babak selanjutnya. Terbaru, Rusia berencana melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2023 mendatang. Diberitakan The Guardian pada 2 Februari 2023, kabar serangan 24 Februari 2023 oleh Rusia ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Reznikov memperingatkan bahwa Rusia akan membawa kontingen pasukan yang besar menuju Ukraina. Diperkirakan ada 300.000 tentara wajib militer Rusia yang biasa diturunkan dalam peperangan. Namun jumlah aslinya di perbatasan Ukraina bisa mencapai 500.000 orang. Atas rencana gempuran dari Rusia, Reznikov bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melakukan transaksi pembelian senjata. Ukraina ingin mengamankan pembelian radar pertahanan udara dan mendapatkan kiriman jet tempur F-16 dari negara-negara Eropa. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpendapat melalui akun Twitter miliknya bahwa satu-satunya cara untuk menggantikan penyerangan Rusia adalah mengalahkannya dengan tank, jet tempur, dan rudal jarak jauh. Dilansir dari Sky News pada 2 Februari 2023, Rusia memang mengeluarkan tanda akan melakukan suatu aksi besar pada 24 Februari mendatang. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Rusia berencana menutupi acara pro-Ukraina yang diselenggarakan oleh negara-negara barat pada 24 Februari di New York. Untuk itu, ia menyebut bahwa diplomat Rusia merencanakan akan membuat kejadian lain yang juga akan menarik perhatian dunia. Meski begitu, Lavrov tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kejadian apa yang direncanakan itu. Sementara itu, tanggal serangan 24 Februari 2023 ke Ukraina ini direncanakan terjadi sehari setelah perayaan The Fatherland Day di Rusia. Menurut Time and Date, rakyat Rusia merayakan The Fatherland Day setiap 23 Februari untuk memberikan penghargaan kepada tentara maupun veteran atas perannya dalam militer negara.
Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan kerja tempur dari para awak senjata self-propelled 120 mm dari pasukan lintas udara. Bergerak maju dan memberikan tembakan akurat pada benteng, kendaraan lapis baja, hingga prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Diketahui bahwa keakuratan serangan artileri Rusia dicapai karena penyesuaian yang kompeten oleh operator UAV atau pesawat tak berawak. Kru tempur senjata self-propelled 120 mm merupakan mimpi buruk bagi militan Ukraina hari itu. Memasuki hari ke-349, Rusia melaporkan secara total 382 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3027 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Militer Rusia di Suriah telah mengerahkan 10 unit berjumlah 300 orang yang mulai membersihkan puing-puing dan mencari korban selamat, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Putin hari Senin 6 Februari 2023 juga menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah gempa bumi dahsyat yang mematikan di Turki Selatan. Dalam panggilan telepon dengan Erdogan, Putin menyatakan simpati atas kematian ratusan orang dan mengharapkan kesembuhan bagi yang terluka, kata Direktorat Komunikasi Turki dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan Anadolu pada Senin 6 Februari 2023. Selama panggilan telepon, Presiden Rusia Putin juga memberikan informasi tentang dukungan Rusia kepada Turki dalam pencarian dan penyelamatan, serta bantuan bencana, ucapnya. Kantor berita TASS Rusia hari Selasa 7 Februari 2023 melaporkan tim penyelamat Emerkom Rusia sudah tiba di Turki untuk membantu melakukan upaya penyelamatan korban yang masih terjebak di puing-puing setelah gempa bumi. Gempa yang mengguncang Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023 berepisentrum di perbatasan kedua negara. Gempa terjadi pukul 4:17 pagi waktu setempat dan pukul 8:17 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa di Kahramanmaraş di Provinsi Gaziantep, Turki yang berjarak 33 km dari ibu kota provinsi itu yang juga bernama Gaziantep.
Gempa Turki Suriah membuat pemerintah Turki mengaktifkan alarm level 4. Alarm ini adalah seruan pemerintah Turki akan bantuan internasional agar merespon gempa Turki Suriah. Alarm gempa Turki Suriah direspon oleh pemerintah Rusia dan Ukraina. Dua presiden yang tengah bertikai itu rupanya bersatu dalam mengirimkan dukungan untuk korban gempa Turki Suriah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengirimkan pesan dukungan dan juga menawarkan bantuan. Lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyampaikan bela sungkawa dan mengatakan negaranya siap membantu. Tidak cuma kedua negara itu saja yang mengirimkan dukungan, namun juga pemerintah Amerika Serikat. Today